নমস্কার বন্ধুরা, সিম্পল সোমা তুষারের চ্যানেল থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো বন্ধুরা, আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা, আমি খাওয়াটা খুব ভালোবাসি, পছন্দ করি এবং আমি সবসময় প্রতিদিনই খাওয়া অনেক অনেক করে খাই। তা বন্ধুরা, আজকের আমার খাওয়ার মেনু দেখো: লাচ্ছা পরোটা, ঘুগনি, ডিমের কারি আর পান্তুয়া। তা বন্ধুরা, আজকের আমি আমার খাওয়া আরম্ভ করলাম। বন্ধুরা বন্ধুরা এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে চানার বটরা। আমি যেহেতু ঘুগনি ঘুগনি বলছি, কিন্তু যেহেতু আমার এটা হোমমেড, আমার ওয়াইফ করে বললো, আমার ওয়াইফই বললো যে এটা চানার বটরা বলো। আমি বললাম চানার বটরা, ঠিক আছে বন্ধুরা। তাহলে আমি খাওয়া আরম্ভ করলাম। লাচ্ছা পরোটা অনেক শক্ত হয়ে গেছে, দু হাত দিয়ে ছিঁড়েও হচ্ছে, ছিটতে হচ্ছে। কিন্তু সব রান্না কিন্তু আমার ওয়াইফই করেছে। বন্ধুরা, তোমরা দেখেছো লাচ্ছা পরোটার এই লেয়ারগুলো কেমন সুন্দর দেখা যাচ্ছে। দেখো বন্ধুরা, লেয়ারগুলো কেমন। লাচ্ছার পরোটার সঙ্গে চানার বারোটা খুবই ভালো লাগে, বাটাটা খুবই ভালো লাগে।
ডিমের কারি। ডিমের কারিতে আলু তো অবশ্যই দিতে হয়। বন্ধুরা, আমার ভিডিও তোমাদের কাছে কেমন লাগছে? আমার ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই পুরোটা দেখো এবং কমেন্ট করো। শেয়ার করো, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো।
পুরো বিয়ের বাড়ির মতন খাওয়া বন্ধুরা, লাস্টে মিষ্টি মুখ করতে হয়। বন্ধুরা, আজকের মতন আমার খাওয়া শেষ হলো। নেক্সট ডেতে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আনন্দে থেকো। টাটা।